Magandang tanghali Pilipinas. Auno na po ng Pebrero at meron tayong pong napakagandang balita. Meron na po tayong 5.6 million na bakuna na gawa ng Pfizer, Biotech at AstraZeneca na inaasahang darating sa Pilipinas sa first quarter ngayong taon simula po ngayong buwan ng Pebrero. Sabi po ni Aurelia Nguyen, Managing Director ng World Health Organization-led COVAX Facility, makakatanggap ang gobyerno ng Pilipinas ng 9,407,400 doses mula sa dalawang pharmaceutical makers sa first quarter at second quarter ng 2021. Ang COVAX Facility ay isang global procurement mechanism na nag-invest in a broad portfolio of promising vaccine candidates to support the research, development, and manufacturing. 117,000 doses ay galing sa Pfizer. Inaasahang magde-deliver sa Pilipinas sa kalagitnaan ng Pebrero at magko-cover ng first quarter supply commitment. Makakatanggap din ng 5,500,800 hanggang 9,290,400 doses ng AstraZeneca. Ang paunang delivery ay nakaschedule sa gitna hanggang katapusan ng Pebrero. Ito po ay bukod pa doon sa inaasahan natin galing po sa Sinovac na hindi po bababa sa 50,000 dosage ngayong buwan. Kasama po ito sa kabuuang 148 million doses na target natin sa ligtas, epektibo at libreng bakuna para sa 70 milyong Pilipino sa taong ito. 2 doses ang pag-a-administer kaya nasa 148 million. Mga Pilipino ito na po yung inaantay natin. Sana po abutan natin. Kinakailangan, habang di pa natuturukan, mask, hugas, iwas. Now, sabi ng mga kritiko, kilala nyo kung sino yun, yung walang magawa kung hindi pula ng pula, no? Nahuhuli na naman daw po tayo sa pag-roll out ng bakuna. Kasinungalingan, walang basihan, guni-guni, pantasya na mga gusto na naman bumalik sa kapangyarihan, mga gahaman sa kapangyarihan. Ano ba ho ang katotohanan? Sa 3 Asyanong mga bansa pa lang po ang nag-roll out. Ito po ang Singapore, ang India at ang Indonesia. At ilan na nga nabaho talaga nabakunahan sa mga lugar na ito. Well, sa Indonesia po, 1.98% pala, mali po. Sa Singapore, 1.98% pa lang po ang nababakunahan. Sa India, 0.27% pa lamang. At sa Indonesia, 0.19%. Ang ibig sabihin po nito, hindi po tayo nangungulela. Kung magsisimula po tayo magbakuna ng Pebrero, halos kasabay po natin ang halos lahat na karatig bansa natin. Huwag po tayo magpapaloko dyan sa mga kritikong yang walang matinong magawa. Magtiwala po tayo sa sinabi ng Presidente, walang maiiwan, walang iwanan. Ngayong paparating na po ang bakuna, kailangan natin i-push ang vaccine plan. Mas hugas iwas para sa ingat buhay, para sa hanap buhay. Lalo pa may lugar na rin po sa ilalim ng General Community Quarantine or Modified General Community Quarantine. Simula ngayong araw, 1 ng Pebrero, ang mga sumusunod na lugar ay nasa ilalim ng General Community Quarantine or GCQ. Sa Luzon, ang Cordillera Administrative Region, kasama po ang Abra, Apayao, Ifugao, Benguet, Kalinga, Mountain Province at ang ating syudad na Baguio City. Sa National Capital Region po, ang buong National Capital Region, ang probinsya po ng Batangas. Sa Visayas naman po, ang Tacloban City. At sa Mindanao, ang Iligan City, ang Davao del Norte, Davao City at Lanao del Sur. Lahat ng mga lugar na hindi ko nabanggit ay nasa ilalim po ng Modified General Community Quarantine. Ano nga ba ang pinakamalaking pagkakaiba ng GCQ at MGCQ? Sa GCQ, wala pong mass gathering. Hanggang 10 tao lang ang pwede magtipon. Sa MGCQ, hanggang 50%, 70% capacity po. No? Pero hindi po pwedeng full capacity. GCQ or MGCQ man ang inyong lugar, kinakailangan ipatupad ang mga sumusunod. Health promotion at mahigpit na pagpapatupad ng minimum public health standards, lalo na mga tinatawag na high-risk areas tulad ng mga ospital, mga palengke, mga supermarket, mga opisina ng gobyerno, workplaces at maging sa loob ng tahanan. Ang pagpapatupad ng localized community quarantine at pagpapataas ng bilang na available quarantine facilities sa priority or critical areas na mayroong community transmission, kasama na rin ang mga pribado at pampublikong establishments na may pagsang-ayon ang regional IATF.
mabilisang facility-based isolation ng lahat ng mga dumadating suspect at probable cases, at pagpaparami ng local health systems capacity, lalo na ng community isolation at critical care, kasama na ang dedicated mechanical ventilators at intensive care units, isolation at ward beds para sa COVID-19 cases. Pagsumiti ng kumpleto at tamang mga datos sa COVID kaya at sa DOH data collection. COVID updates naman po tayo, no? Ito po ang global updates ang ayon po sa Johns Hopkins, no? Ako po, mahigit 102.9 million or 102,926,497 ang tinamaan na po ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 2,227,003 katao naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong 26.1 million na kaso at 441,302 deaths. Pumapangalawa po ang India, pero ngayon po, sinundan na po ng Brazil at ng UK. Panglima na po ngayon ang Russia. Nagpalitan na po sila ng pwesto. Oo nga pala, Madam Vice President, sasagutin ko kayo sa sinabi ninyo na dapat itigil ang propaganda and focus on fixing the pandemic response. Ma'am, hindi po propaganda ang World Health Association, ang organization. Baka magalit ang World Health Organization dahil sinasabi nyo, nagpapakalat ng propaganda. Hindi po. World Health Organization po nagsabi kung nasa na tayo sa ating COVID response. At ito pong katotohanan. Bakit namin paniniwalaan ang ibang pag-aaral? Samantalang lahat tayo nagtitiwala sa World Health Organization sa panahon ng pandemya. Hindi po propaganda yan. Katotohanan. Buksan ng mata, buksan ng tenga. Ano ba ho sabi ng World Health Organization? Number 32 po ang Pilipinas pagdating sa number ng mga total cases ng COVID. Number 45 po tayo pagdating sa active cases. At yung ating COVID-19 cases per 1 million population, nasa 134 po tayo, laylayan. At sa case fatality rate, number 72 ang Pilipinas. Hindi po yan propaganda. Katotohanan na dapat tanggapin at pasalamatan po lahat ng ating mga medical frontliners na talaga namang pong ginagawa ang lahat para pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. It is unfair to refer to their work output as propaganda. Wag naman po. Meron po tayong 27,318 na mga aktibong kaso ayon sa January 31, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 93.2% ay mild at asymptomatic. Nasa 3.3% ang critical at 2.8% ang severe. Nasa 487,551 ang kabuuan bilang namang gumagaling or 92.8% recovery rate. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 10,749 ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 2.05% ang ating fatality rate. Ito naman po ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of January 31. Makikita po natin yung pagtaas o yung surge nung Pasko, Bagong Taon na translasyon ay muli naman pong bumababa na sa ngayon. Okay, pagpatuloy po natin, mask, iwas at hugas. Kamusta naman po ang ating mga ospital? Well, meron pa po tayong 59% available ng mga ICU beds, 65% isolation beds na available, 75% ward beds available, 79% ventilators available. On other matters, nagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na balance of payment surplus noong 2020 na nagkakahalaga ng 12.8 billion US dollars. Ito ang pinakamataas sa isang buong dekada. Isa pang magandang balita, ang Philippine peso ay nananatila as one of the most stable Asian currencies in 2020. Ang mga nasabing numero ay ayon sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon ang ating acting NEDA Secretary Carl Chua para pag-usapan ng economic prospects at economic recovery ngayong 2021. Alam niyo po, importanteng bakuna dahil itong bakuna ay siyang dahilan kung bakit makakabalik na tayo sa dati kung saan we were one of the darling economies of the world, consistent 6+% per annum mula po na naging presidente si Presidente Duterte hanggang tinamaan tayo ng COVID. At kasama rin po natin ngayon, dalawang Pilipino nasa UAE po
na nabakunahan na, no? At tanungin po natin, kamusta ba ho sila? Sila ba'y totoong nag-Chinese na ngayon matapos silang turukan ng Chinese vaccine? At yung isa naman po, meron ba siyang ibang mga side effect na naramdaman nung siya po'y tinurukan din ng isang Western vaccine? Pero unahin muna po natin si Secretary Carl Chua. Sir, ang nais po namin malaman, paano po tayo babangon uli? Sabi ni Presidente, walang maiiwan, walang iwanan. Paano po tayo makakabalik sa dati kung saan 6% plus ang ating annual economic growth? The floor is yours, Secretary Carl Chua. Magandang tanghali po, Spox Harry at sa mga nakikinig. Malinaw po ba ako? Malinaw po at sana po maging malinaw din ang ating mensahe kung paano tayo babangon bilang isang bansa. Yan ang tutubukin ko po. Ang ibabahagi ko po ngayon ay yung nakaraang linggo, naglabas po yung Philippine Statistics Authority ng latest data on the economy. Ang ipapaliwanag ko yung konteksto o yung kwento kung bakit ito yung nakita po nating GDP or Gross Domestic Product Growth. So magsimula po tayo sa kalagayan ng ating bansa bago pumasok ang COVID-19. Pumasok po tayo sa taong 2020 na isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Yung ating economic growth performance in the year 2016 to 2019 ay nag-average ng 6.6%. Ito ay mataas, lalo na yung kung yung backdrop po natin ay yung trade war at yung growing uncertainties. Bago po mag-COVID-19, magiging upper middle income country na tayo sana in 2020 bago po mag-COVID. Yung ating inflation, low and stable, 3% average, pasok na pasok sa 2 to 4% target ng ating central bank. At isa sa mga nakatulong dito ay yung rice tariffication law, yung naibaba natin yung presyo ng bigas by some 10 pesos per kilo from the peak in 2018. Yung ating fiscal position ay napakaganda, highest revenue and lowest debt to GDP ratio. At marami pong naitulong ang ating reforma sa pagbubuwis o yung tax reform. At dahil sa ating magandang fiscal position, napondohan po natin ang Build, Build, Build program at yung iba't ibang mga social services. Nakatanggap din tayo ng isa sa pinakamataas na credit rating mula sa ating mga creditors. At hindi lamang ito ang rating na hinahabol natin. Gusto po natin gumanda ang kalagayan at buhay ng bawat Pilipino. Lahat po tayo, whether business or individuals, umuutang po tayo for a housing loan, car loan, personal loan, at for business expansion. Kung mababa ang credit rating natin na ipapasa po natin sa taong bayan, ang mababang interest rate. At dahil sa mga reforma na ginawa natin at magandang pamamalakad ng ekonomiya, nakita po natin ang pinakamababang unemployment rate, underemployment rate, at poverty rate. So ito po yung kalagayan bago pumasok yung COVID. Pero hindi po natin inasahan na yung 2020, simula February, ay pumasok po yung COVID-19 sa ating bansa. At dahil dito, napilitan po tayong mag-impose ng community quarantine, yung ECQ, MECQ, GCQ, at ang MGCQ. From average growth of 6 to 7% ng ating ekonomiya simulang 2016 until the end of 2019, bumagsak ito to initially 0.7%. Tapos yung nag-ECQ po tayo sa April-May, mas lumala ito sa minus 16.9%. Pero yung lumuwang naman yung ating quarantine, nag-improve ito to minus 11.4%. And in fourth quarter, minus 8.3%. Ang full year growth po natin ay minus 9.5%. Ito ay isa sa pinakamababa since nag-start po yung pagkolekta ng data in 1946. At dahil dito, nakita po natin na kung lumuluwang naman po yung quarantine measures natin, gumaganda naman po ang growth natin from one quarter to the next quarter. So halimbawa po, from the third quarter to the fourth quarter, nag-improve naman yung growth by 5.6%. Dahil yung naalala niyo po, yung October 12, inapprove ng Cabinet at ni Presidente Duterte ang reopening of the economy. Yung inallow po natin yung transport na mag one seat apart, yung public transport. Nag-allow din po tayo ng more capacity or higher capacity sa mga establishment. Binabaan din natin yung age group allowed to go out from 20 to 15. So lahat po yan nakatulong. Pero kung hindi po mas
bukas ang ating ekonomiya, hindi po talaga natin makikita yung normal growth. Ang epekto po ng ating quarantine ay medyo malaki. As of January, yung pagbisita po sa public transport station para sumakay ng jeep, ng bus o ng MRT is still down by 50%. So ibig sabihin, marami pa rin yung nahihirapang sumakay. At kung hindi po sila makasakay, sila ay pwedeng maglakad or magbisikleta, pero yung iba talaga hindi po nakakapasok sa office. Ito yung isang consequence ng ating community quarantine. Yung susunod po, 30% of the people are still not going to work. Yung iba nagtatrabaho sa bahay, pero sa bahay hindi kasi ganap yung productivity. Kaya gusto po natin din na mas lumuwang yung ating restrictions para makabalik na yung mga workers as safely as possible to their offices. At yung isa pang dahilan ay yung restriction natin sa age group. Yung bansang Pilipinas, napakabata yung populasyon. Yung median age ay 25 years old. Ibig sabihin, kalahati ng populasyon or 53.9 million are below 25 years old. In fact, yung 40% of the population is under 20 years old. So nakikita niyo sa datos na ito, yung age 15 to 19, they account for 10 million people. Pero pag sinama po natin yung age 0 to 19, ito po yung cumulative magnitude na nakikita nyo na 43 million or almost 39.6 or 40%. So kung nirestrict po natin yung mobility nila, hindi po sila makalabas, ibig sabihin yung pamilya hindi rin lumalabas. At since ito ay isa sa pinaka dahilan kung bakit ganda yung economic growth natin, hindi pa tayo aging population, yung ating ekonomiya hindi rin makarecover. Kaya yung aming mungkahi ay dapat mas i-expand natin yung age group na pwedeng lumabas. Pero gagawin natin yan, of course, as safely as possible. Ngayon, yung ating quarantine restriction na nagsimula last March, no, at ngayon, February, alam po natin na GCQ pa rin, yung Metro Manila at yung mga karatig na probinsya and region, where the economic activity is more than 50%, those translate to a total income loss for families of 1.04 trillion pesos. Or on average, every day, nababawasan ang sweldo o kita ng ating mga kababayan by 2.8 billion pesos. So on average, bawat worker, 23,000 yung nawawala. Pero alam natin, yung iba, mas grabe pa yung epekto kasi nawalan ng trabaho, at yung kanilang industry hindi po pinapayagan mag-operate. So ito po yung consequence ng ating quarantine. Maganda po yung objective ng ating quarantine to protect the people from COVID, to help the healthcare sector. Pero all decisions kasi may trade-off. Hindi po libre galing sa langit yung ating mga benefits. So ito po yung isa sa mga trade-off. Kaya dito, naisipan po ng economic team na hanapan ng paraan para mas maging maluwang yung ating restrictions, pero in the safest possible manner. Ngayon, ang prospects po natin sa 2021 ay maganda. Ang estimate po ng DBCC o ng Development Budget Coordination Committee, comprising NEDA, DOF, DBM, BSP, and OP, 6.5 to 7.5% growth. Tapos by 2022, 8 to 10% growth. So ito ay maganda kasi by 2022 mid-year, mababawi na natin yung losses natin. Pero kailangan dapat magtulungan po tayo. Kung hindi po natin i-open yung economy ng dahan-dahan at ligtas, magkakaroon po tayo ng further long-term scarring or productivity losses. Ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit mabilis yung sa tingin namin ang ating recovery ay dahil marami po tayong na-achieve sa ating 10-point socio-economic agenda. At yung mga nakakulay na green, ito po ay highly achieved na. At gumagawa po ng paraan ng gobyerno para matapos na rin yung mga ongoing, yung mga yellow na nakikita niyo. So hindi ko na po ipapaliwanag ngayon yung detalye, pero ito ay isa sa mga foundations natin for our recovery. Kung hindi po tayo halimbawa gumawa ng tax reform, o ipasa ang rice tarification, o ipasa yung national ID, or yung universal healthcare law, baka mahirapan po yung ating recovery. Pero yung foundation natin ay nandyan na. Ngayon, punta naman tayo sa epekto sa mga tao. Yung binabantayan po natin ay yung labor market tulad ng unemployment rate or underemployment rate. So yung unemployment rate, ito yung mga walang trabaho, naghahanap ng trabaho,
at available magtrabaho, pero hindi po sila nakakapagtrabaho. So napansin nyo, from as low as 4.5%, one of the lowest in our history, biglang sumipa ito sa 17.7% yung time ng ECQ. Pero yung ni-relax po natin yung restriction to GCQ and then to MGCQ, nakita niyo naman na malaki ang binaba nito, 1/2 ang binaba nito. So ngayon po tayo ay nasa 8.7% unemployment rate. Yung ating underemployment rate, ito yung minimeasure yung mga may trabaho pero kulang yung kita o yung sweldo kaya gusto pa nila magtrabaho. From as low as 13%, one of the lowest in our history, ito ay umakyat sa 18.9% sa gitna ng ECQ. Pero nakita niyo naman po, yung nag-relax po tayo ng ating quarantine, nagbigay po tayo ng mga subsidies or ayuda at iba pang mga tulong under Bayanihan 1 and 2, bumaba naman ito to 14.4%. In other words, almost back to normal level na. Pero siyempre, mas maganda kung mas marami pa tayong gawin para mas bumaba ito. Ngayon, tingnan po natin yung datos mula sa SWS, yung nagkaroon po tayo ng ECQ at yung bumalik pa tayo sa MECQ, yung ating hunger rate na bumaba na to record low level, biglang umakyat to 30% in September. Pero yung binuksan po natin yung ating ekonomiya, bumaba ito by more than half or almost half to 16%. So ito po yung dahilan kung bakit ang mungkahi po namin ay yung gradual and safe opening of the economy. Kasi ito yung nakikita po natin using the data na pinakamabisa talaga na para ibalik yung kita at yung trabaho. Pero siyempre gagawin natin ito in the safest possible manner. Ngayon, ang ating ginagawa sa gobyerno ay hindi madali. We have to balance the trade-off. On the one hand, we care for the COVID patients. Marami na pong naapektuhan, marami na na-infect ng COVID, marami rin yung critical and severe sa hospital, at marami na rin pong namatay. On the other hand, pag tuloy po natin ang harsh quarantine, yung ating hunger, yung poor people, yung unemployed, at yung mga namamatay from all other causes ay malubha din. Kaya sa gobyerno, binabantayan natin ito using the latest data at gumagawa po tayo ng studies, consultation with experts at sa IATF, pinag-uusapan talaga kung paano natin ibabalanse ito. Kasi mahalaga yung maiwasan yung infection mula sa COVID, pero mahalaga din yung mabawasan po natin yung mga nagugutom, yung mga mahihirap, at yung mga may ibang sakit at namamatay from all other factors like cancer, diabetes, or heart attack. So yan po yung ginagawa po natin. So aside from yung further opening of the economy, meron po tayong mga datos na nagsasabi na yung sa October, yung pumayag po ang ating Pangulo at yung kabinete na further open yung economy, meron po tayong 1 seat apart sa public transport, hindi na yung 1 to 2 meter distancing. Yung mga establishments pwede na mag-open up to 100% provided they follow the health standards. At yung age group, binaba natin to 15 sa MGCQ area. Wala po tayong nakikitang data na nag-spike yung ating COVID-19 cases. So mula October, papuntang end of December, at yung end of December ay yung Christmas holiday season, hindi po natin nakita na nag-spike. May resurgence sa January, pero ito ay dulot ng maraming dahilan tulad ng pagdating po ng COVID variants, other COVID variants. So nakikita po natin dito na kaya naman natin na iluwang yung restrictions at bumalik yung trabaho at yung mga sweldo at kita na hindi naman magsaspike yung ating cases. So yan yung mensahe po natin at kailangan magtulungan po tayo. At to end my presentation, ito po yung iba't ibang mga programa natin under our recovery program na sana maintindihan po ng lahat na package ang kailangan natin gawin. Under Bayanihan to Recover as One Act or Bayanihan to 80 billion ang subsidy or ayuda na nilagay po natin dyan at tuloy-tuloy po yan. Meron din po tayong 2020 and 2021 budget. Sa 2021 budget, ang total subsidy na pinasok po natin ay 158.6 billion. So marami po tayong mga binibigay na tulong. At sa pamamagitan ng CREATE na tapos na yung BICAM, kailangan na lang i-ratify, pinababa po natin ang income tax for all
corporations, whether you are the largest, medium, small, and especially the micro. Yung FIS na nasa Malacanang na waiting for signature, ito ay para tulungan yung ating mga negosyante, yung mga small businesses para maka-avail ng loans from the banks at cheaper rates. At yung ating guide ay para tulungan yung mga iba pang mga firms na may solvency issue, yung kulang po yung capital. So ito yung mga halimbawa ng mga programa natin na dapat ituloy po natin kasi maganda yung epekto. Just to give you more details, in-extend din po natin yung Bayanihan 2 at yung 2020 budget. Pag hindi po natin in-extend, tapos na po sila as of end of December last year. Pero in-extend po natin, ito ay nagdulot ng additional 195 billion of fiscal stimulus to our economy. At yan yung dagdag pa sa 2021 budget. Ngayon, yung budget natin na pinakamalaki in our history, 4.5 trillion, it's a 9.9% increase. Ang laman nito ay 1.1 trillion worth of infrastructure. At yan ay makakapag-create ng 1.7 million jobs. So, importante po ito sa ating ekonomiya, sa ating pag-recover. Yung ating create na kakatapos lang yung BICAM over the weekend, lahat po ng micro, small, and medium enterprises, lalo na yung micro and small, na 99% of the economy are driven by these small firms. They can avail of lower tax and other incentives. Ang binabalik po natin na pera sa kanila ay 133 billion peso kasi imbis na magbabayad ng 30% tax, 20% lang yung ibabayad nila. Tapos yung mga losses na pwede pa rin i-carry over. At huli po yung ating pagbukas ng ekonomiya kasi kung hindi po mas bukas yung ating ekonomiya, hindi po papasok yung foreign investment at jobs. Kaya kami sa NEDA, tuloy po yung pagpasa po natin o propose sa Congress rather to pass the Public Service Act, Retail Trade Liberalization Act, and Foreign Investment Act. So, dyan po nagtatapos yung aking pagbabahagi. Basta alalahanin ninyo lang na yung ating suporta sa ekonomiya at sa bawat tao dapat package, hindi kaya ng isang instrumento lamang na tulungan ang lahat. We have to do it as a package. Nandyan yung vaccine, nandyan yung cooperation of everyone in wearing the face mask and face shield and washing hands and social distancing tulad ng nakikita nyo dito. Nandyan yung recovery package natin at mas mahalaga po yung pag-open or safe reopening of our economy. So dyan po nagtatapos ang aking presentation. Over to you, Spokes Harry. Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Carl Chua. Pareho po ang ating mensahe. Ingat buhay para sa hanap buhay. Kasama rin po natin ngayon ang dalawang Pilipino na nasa UAE. No? Unahin po muna natin si Dr. Romel Sergio. Sir, kamusta na kayo dyan sa UAE? Mabuti naman po. Kamusta po kayo dyan, Sir Harry? Sir, you're a doctor. Medical doctor ba ho kayo? Po, I'm teaching in the university po. It's more good. of PhD as part of the doctorate degree po. Para pala kayo nanay ko, doktor na hindi gumagamot. No? Pero kayo po ay nabakunahan na po dyan sa UAE. Apo, that was 8 days ago in one of the major facilities po na designated ng Ministry of Health and Prevention. So paano po kayo nabakunahan? Hindi naman kayo citizen ng UAE. Apo, so meron pong entitlement ang mga Pilipino, especially those who are under the visa, employment visa. So as an employee, we are entitled to free vaccine. And you also have the opportunity, sir, to choose which among those that are available in the UAE can be part of your vaccination po. Oo. So ano po yung po pwedeng pagpilian dyan sa UAE? Ano yung mga available? Apo, we have Sinopharm and we have Pfizer for the time being po. So yung dalawang po ang po pwedeng pagpilian. Ano pong pinili ninyong bakuna? Ang akin po ay Sinopharm because it has been also recommended by the employer. So dito po kasi by case kung ano po yung i-assign ng employer, and they also create some sort of schedule for their employees para po meron talaga silang slot para sa pagpapabaksin po. Kamusta naman po kayo matapos kayo mabakunahan? Meron ba kayo naramdaman ng mga side effects? Apo, sa awa ng Diyos, hindi pa naman po marunong magsulat ng Chinese at magsalita ng Chinese. Pero, but kidding aside, the first 15 to 20 minutes po ng injection,
I just felt yung numbness sa part na napakunahan. At sabi ng aking doktor ay normal din daw yon in many cases. Kasi meron po akong maintenance. So, nag-consult pa po ako sa dalawang doktor from 2 different hospitals just to be sure. Kasi covered naman po yan ng insurance. So, maganda na po yung sigurado, no? So, yun po. Nabanggit din po sa akin na pagka nag-persist yung symptoms, pumunta agad sa doktor kasi part din po yun ng free services ng government, no? Na pati yung kung may side effects, ay cover din po yan ng government, no? They will make a way para ma-resolve kung ano man yung side effects na yun. But so far, after the 15 to 20 minutes po na numbness, okay naman po. Wala naman po ako naramdaman na paninikip ng dibdib. Maayos naman po ang aking pakiramdam. Sir, anong pakiramdam nyo matapos ang halos 1 taon na naka-lockdown dahil dito sa COVID-19, nabakunahan na kayo? Ano yung naisip nyo at naramdaman nyo matapos kayo mabakunahan? Sir, to be perfectly honest, dito po kasi sa UAE, medyo maluwag na at wala na ring mga areas when you come, halimbawa po sa public places like sa mall, yung mga temperature checking and all that, wala na siya a month ago. So talagang open na po. But to answer that question, maayos po ang perspective kasi isa po ako dun sa nagra-run ng seminar workshops for webinars on mental health dahil one of my PhDs happened to be in the area of psychology. So ako po yung unang-una na nakakaramdam nung stress na pinanggalingan po ng ating mga kababayan. Ano po? We have this very good training program internal to the consulate in Dubai. So the dignitaries here, the consulate itself had been part of that endeavor. So malaking bagay po na makita ko ngayon na nag-free out na, lumuluwag na po yung sistema. Yun lang sa eskwelahan ang talagang kami ay online pa. Even my kid is still having his classes online. But in terms of looking at the greater majority, inside those who are working, they're already in their respective employer's desk na. So Okay. yeah, maginhawa po ang pakiramdam dahil yun nga po, nabanggit ko na isa po ako sa tumutulong sa ating mga kababayan dito for their mental health, check and balance and all that. So yeah. Mensahe, Dr. Sergio, dun sa mga kapwa Pilipino natin sa Pilipinas na magsisimula na kasi tayo ng bakuna, dapat ba silang mangamba, lalong-lalo na kung ibibigay ay Chinese vaccine? Wag po kayong mangamba dahil ang mahalaga po kasi ay talagang ma-educate po natin ang ating mga sarili na mas marami po tayong benefits na makukuha kung tayo pa ay magiging open-minded sa vaccination na ito rather than tayo pa ay open sa napakadaming risks. So para sa akin po, it starts by educating oneself and then you also need to read. Pero syempre yung mga fake news, i-avoid po natin yan dahil marami po tayong makikita na hindi masyadong magandang reviews at we overthink kasi as Filipinos, no, wala pong masama kung magkaroon tayo ng awareness. Pero the fact that we are overthinking, hindi po ito nakakabuti sa ating psychological makeup. Maraming salamat, Dr. Sergio. Kasama rin natin si Mr. Lito Echevarria. No? Lito, kailan ka na bakunahan dyan sa UAE? Yeah, good morning para Secretary. Ako nabakunahan noong December 29. Ang bakuna na naturok sa akin ay yung sa Pfizer BioNTech. Hindi ka ba natakot? Yung una. Oo. Hindi ka natakot? Unang lumabas yung vaccine. Ang unang lumabas dito sa UAE yung Sinopharm. Hinahanap ko na yung vaccination center. Gusto ko nang magpabakuna. So wala akong nahanap na malapit sa bahay. So nung lumabas na yung BioNTech sa Dubai, ayun yung Pfizer, agad-agad akong tumawag sa DHA, which is Department of Health dito, at nagpa-schedule ako. Swerte ako, nakuha ako sa first batch dahil kasi yung first batch kasi dito yung mga matatanda na, saka yung mga chronic illness. Ako meron akong asthma, so pasok ako. So nagpabakuna kagad ako. Walang isip-isip na pa before pa lumabas yung bakuna, nasa isip ko na magpabakuna ako kung available na. Hindi ka ba natakot na may mga namatay sa Norway na ang gamit ay Pfizer? Hindi ako natatakot. In fact, Secretary, una pa ako nagbakuna doon sa case na namatay. Una ako nagbakuna. Nung narinig ko yon, hindi ako nag-worry pa rin. Hindi ako nag-worry pa rin. Alam kong sa pagbabakuna sa akin, mas marami akong advantage na makuha kaysa makinig sa mga nakatakot na news.
Oo. Anong mensahe mo sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan dito sa Pilipinas, magsisimula na tayo ng ating vaccination, na nangangamba? Anong ay yung payo sa kanila? Ay, ang payo ko lang, advice ko sa mga kabayan ko diyan sa Pilipinas, huwag kayong mangamba at saka huwag kayong masyadong maniwala sa mga balibalita na hindi maganda, mga fake news. Kasi kami dito talagang, ako mismo, nag-ano sa kanya na magpapakuna na. Kasi para sa ating lahat, para safe, at saka maliban sa pag-hand washing, yung mga hugas, at saka social distancing, itong bakuna isa rin sa mga paano makontrol yung pandemic. Maraming salamat, Lito Echeverria. Please join us. Baka may tanong sa inyo yung ating mga Malacanang press corps, no? Pero pumunta na tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque from Jenaline and Secretary Carl Chuan. Question from Jenaline Kabiling of Manila Bulletin. May we get the palace statement on the killing of Mary Ann Dainolo, an overseas Filipino worker in Abu Dhabi, UAE? Amid the family's appeal for justice, what kind of government assistance would be given to the family of Dainolo? Walang pangako po ng Presidente, mabibigyan po ng hustisya at katarungan ang pagkamatay ng ating kababayan si Mary Ann Dainolo. No? Sa ngayon po, ang OWA po ang siyang tumutulong dito sa pamilya ni Mary Ann at in fact, ang OWA po ang tumulong para magkaroon po ng autopsy. No? Nang sa ganoon, mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niya. No? May autopsy rin pong nangyayari ngayon sa panig ng NBI at lahat po ng gastos para ilibing si Mary Ann ay sagot po ng ating OWA. No? At magkakaroon din po sila ng financial assistance at death benefit galing po sa OWA sa takdang panahon. Pero ngayon po, ang inaatupag natin ay bigyan ng katarungan itong pagkamatay ng ating kababayan na si Mary Ann Dainolo. Opo, second question niya, will the government review the OFW deployment to UAE to prevent a similar incident and ensure the protection of migrant workers? Patuloy yung proseso po ng pagbibigay proteksyon sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng daigdig at ang ating pangako po ay hindi naman po tayo magkukulang sa pagbibigay ng kumbaga education doon sa ating mga kababayan kung anong dapat at hindi dapat gawin habang sila nasa abroad at patuloy po pagbibigay natin sa serbisyo kung sila po ay maging biktima ng krimen sa ibang bansa. Thank you, Secretary. Melo Acuña, please. Magandang tanghali po, Secretary. Sana yun na yung internet ko ngayon, but nice seeing you. Ang tanong ko po ay ito, mayroon na po bang statement ang Malacanang tungkol sa nagaganap sa Myanmar sapagkat bahagi ang Myanmar ng ASEAN at mahalaga rin ang papel nito sa RCEP. Secretary Harry, please. Well, siyempre po ang ating pangunahang interes ay yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Gumagalaw po ngayon ating embahada sa Myanmar para magbigay ng tulong sa lahat ng mga Pilipino. Kung gusto pong mga umuwi ng ilang mga Pilipino, gagawan po natin paraan na sila makauwi. Kung gusto po nilang temporary shelter dyan sa ating embassy, gahanap po tayo ng mga paraan. No? At pinag-iingat nga po natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa Myanmar. Inaasahan po natin na sa lalong mabilis sa panahon, sana po bumalik sa normal yan. Bagamat ang pangyayari po sa Myanmar ay isang bagay na internal at hindi po natin pinaghihimasukan. Ang importante po yung kaligtasan ng ating mga mamamayan dyan sa Myanmar. Secretary, matanong ko na rin po kayo, ibinalita ng Asian Development Bank na mayroong 25 milyong dolyar na ipahihiram sa Pilipinas upang makabili tayo ng bakuna. Ano po kayang bakuna ang bibilhin natin sa halagang ito? Lahat po ng bakuna na finance ng ADB dapat po dumaan sa masusing pag-aaral at proseso ng ADB. So ang sigurado pong kasama dyan ay yung mga bakuna na kasama rin sa COVAX facility. Opo, para po kay Secretary Carl Kendrick Chua, kung mamarapatin. Yes, please. Magandang tanghali po. Secretary, magandang tanghali po. Meron pong mga Pilipinong nangalakal sa Myanmar, katulad po ng Ayala Corporation, katulad po ng Universal Rubina at ang Liwayway na merong Uwishi, at yung bench, meron din pabrika roon. Sa ganito pong pagkakataon, meron kayang epekto ito sa kanilang kalakal at sa kinabukasan ng kanilang investments doon? Lahat po naman ng
events, no, whether social, political, or economic, may epekto naman. Pero hindi po natin matitiyak yan until nakita po natin yung development. So yung sasagot po niyan, we have to look at it further. I see. Okay, let's leave it at that. Thank you, Secretary. Thank you very much, Secretary Harry Melo. Roque. Thank Salamat you, po. Secretary. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, from Laila Sadaberi of Inquirer, what is Malacanang's directive regarding the presence of Chinese dredging ships that are in the country illegally? Well, malinaw naman po, no? Yung vessel na yan ay inaresto at siya po ay dadaan sa proseso na sang-ayon sa ating batas dito sa Pilipinas. Pero mga kababayan, ang tanong, saan ginagamit itong mga dredging vessels nito? Baka naman yan ay ginagamit dito sa ilang mga lugar sa Pilipinas na may pagpayag ng mga lokal na pamahalaan. Ako po'y taga-Bataan, no? Anong ginagawa po niyang dredging vessel na yan sa malapit sa Orion, no? Ang hometown ng aking lola, no? Malapit po yan doon sa lugar na alam natin kinukuhanan ng black sand dyan sa Zambales, no? Sang nais kong malaman, ginagamit ba ito para sa black sand operation dyan sa mga karatig bansa ng Bataan at sinong nagbibigay permiso rito? So, ibig sabihin po, hindi naman pupunta yan dito kung walang gumagamit niyan. At ang nais kong malaman, sana po mabigyan ng kasagutan ng DNR, ginagamit ba itong mga Chinese dredging vessels nito para kunin yung tanging yaman ng Pilipinas at ipadala sa ibang bansa? Opo, yung second question niya, what does the palace think of their continued presence in the country? Gaya ng akin sinabi, hindi naman po dumadaan yan. Ang akin duda may gumagamit niya. Ang dapat i-report sa taong bayan, sinong gumagamit itong mga dredging vessels na ito. Ang third question po niya, how does the palace respond to concerns that the military has been too focused on red tagging to guard Philippine waters versus threats posed by China? Wala pong katuturan yan. Yan po yung propaganda na sinasabi ni Vice President Lenny at hindi yung WHO figures. Ang ating depensa po ng teritoryo, primarily Philippine Navy at Coast Guard. Yung mga nagsasalita laban sa pulahan, ito po yung LCAC na tinatawag. Nakabahagi po ang Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, dalawang sangay po yan ng ating hukbong sandatahan. No? So, hindi po totoo na obsessed sila sa isa at napapabayaan ng isa. Nahuli nga po yung dredging vessel. Ano ba kayo? Kung natutulog sa pansitan ng ating hukbong sandatahan, di nakalusot yung dredging vessel na yan. The fact na nahuli belies the propaganda. Thank you, Secretary. Thank you po. Kay Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. How are you doing today? Okay, thank you. Ikaw? Okay naman, sir. I think you're doing better than I am. Sir, first, doon sa... Bakit na naman? You're asking me. Anyway, sa timeline, sir, because I was hoping si Secretary Galvez would be in laging handa. Pero hindi niya yata nakarating. We understand maybe he's probably busy, no? But timeline lang, sir, because with regard to AstraZeneca and Pfizer. So Pfizer, 117,000 at saka yung sa Astra's 5.5. They said February, middle of February? Valentine's pa to, sir? Yung timeline muna tayo. Walang timeline po niyan is sabi nga po nila mga second week of February may darating na. Hindi po natin alam kung ano specifically pero yan naman po will be airlifted, no, or sent by commercial airlines. So pag yan po ay lumipad na, magbibigay tayo ng anunsyo sa ating mga kababayan at lahat naman po tayo excited na dumating yung very first dosage ng ating bakuna. So malalaman po natin yan. Ang sigurado, ito na pong buwan ng Pebrero and happy Valentine's to all. So, specific dates, sir? Well, hindi pa po natin malaman kung anong specific date yan because the COVAX facility po, as you know, is a facility operated by the WHO. No? Hindi naman po tayo talaga magsasakay sa eroplano niyan. Yung COVAX facility po magsasakay. No? So, antayin na lang po natin ang detalye. No? Kasi, lilinawin ko po, no? Yung COVAX, hindi talaga tayo, Pilipinas, ang bumili. Yan po ay ibibigay ng facility na kasapi tayo ng COVAX. So, sila po ang nagbibigay sa atin kung kailan talaga darating yan. Kung tayo po yung nag-order, masasagot po natin talaga with definite, with a degree of being definite kung kailan darating. Pero ito po dahil sa COVAX, we'll just give you a timeline na siguro po in the middle of February.
Alright. Anyway, terms of the first ship- bukas po nandito si Secretary Galvez at si Secretary Dizon sa ating press briefing. Alright, sir. So in terms of just the volume, kasi sinasabi naman natin yung 5 million, hindi naman pwedeng isang bultuhan yan kasi it's really impossible physically, no? So, would we know, at least as far as the letter from the COVAX facility is concerned, kung yung initial first shipment, is this all 117 na Pfizer, and how much of the 5.5 million na AstraZeneca are we slated to use? And then, duktong ko na, sir, so pagdating sa Pilipinas, just for our sa public, no, paano yan makakarating sa kanila? Very Okay. briefly, sir. Gaya na aking sinabi po, base rin sa naging deklarasyon ni Secretary Galvez, darating po yan bulto ng mga 100,000. So asahan po natin ang first delivery natin at least 200,000 at meron din po tayo inaasahan galing sa Sinovac na 50,000 nga for the month of February. Paano po mangyayari dyan? Siyempre po, from the airplane, ang Pfizer lang naman po mahirap i-handle dyan because sub-zero. Lilipat po yan sa isang refrigerated van din na may sub-zero capacity. Tapos ilalagay po yan sa central warehouse at from the central warehouse, idadali na po yan dun sa mga city health offices at saka mga provincial health offices. Inaasahan po natin na ang Pfizer magagamit lang sa Metro Manila, Davao and Cebu dahil sila lang yung merong sub-zero storage. Pero AstraZeneca po, mas malawak ang kanyang po pwedeng ma-distributa na kasi marami naman po tayong facilities, refrigerated lang yan. Pero gaya ng aking sinabi po yan, pupunta muna sa warehouse and it will take about 3 to 5 days bago po natin mabakuna. Pagdating ng bakuna, 3 to 5 days bago mabakuna sa mga frontliners. Alright, so pagdating mid-February, before February ends, we can expect bakunahan, no? Yes po, yan ang Valentine's gift natin sa ating mga sarili. Alright, sir, can I go to Secretary Chua, please? Yes, please. Sir, good afternoon. Sir, you showed the slide kanina na when there's 75% shutdown of the economy, yung mga nasisave natin in terms of, paano ba yung, teka lang, balikan ko yung slide mo. Wait. Meron kang pinakita na parang timbangan doon eh. Na meron kang ganito, pero Yan, if we timbangan. continue on with Timbangan. the quarantine, meron namang maraming mas magugutom, mas maraming mawawalan ng trabaho. Is that our situation now, or is that a forecast in the future if we continue with the GCQ? Thank you very much, Joseph. Yung pinakita kong datos na may timbangan, yan talaga yung data in the middle of the year when we impose the strictest ECQ. And those hunger, poverty, unemployment, and deaths are actual data. Yan po yung consequence kasi at the start when we were not very familiar with the virus. So we were very, of course, conservative. We imposed the strictest lockdown. Ang consequence naman, yung nakita po natin, ay yung nakikita nyo ngayon sa screen. So sabi po namin, we have to care for both COVID patients and the people who have other sickness or health or hunger problems. So yan po yung sinasabi po natin. Mahalaga po yung dalawa. Unfortunately, hindi po natin nabalanse ng maayos kasi dati we were risk averse because we didn't know. But now we know better. So we will have to live with the virus and balance that better. So thank you. Yes, sir. How much of an effect will the vaccination program have as far as recovering our economy is concerned, sir? Well, malaki po yung epekto ng vaccination program. The mere announcement and the mere fact that we have a plan is also building a lot of confidence. Tatlo po yung kailangan natin ngayon. Una, yung vaccine program will be on track. Pangalawa, yung ating opening of the economy will continue as safely as possible. And yung pangatlo, yung recovery program natin kung saan maraming subsidy, infrastructure, and other support na binibigay po natin sa business and the people. So all of these will need to be done together to have the best impact for the economy and the people this year. No, because the government is saying, well, like Secretary Roque is saying that we can start vaccinating at least before February ends. So in terms of effect on the economy, makikita ba agad natin yon in such a way that we'll be more confident to reopen some parts of the economy, sir? Siguro in two aspects. No? Una, it will improve our confidence
on our healthcare system. Kasi yung prioritization is frontliners muna, and then yung senior citizens. So ibig sabihin, people will not be as afraid na to go out because they know the healthcare system will be there to protect them, to care for them when needed. So yung confidence tataas. When confidence increase, that's where you see the economy coming back. Okay. So yan po yung relation niya. So malaki ang impact talaga. Sir, just one last question. How much longer can we afford to stay under GCQ? Meron ba tayo, sir, point of no return such that if we spend this number of months under still GCQ, yung damage to the economy will be irreparable? Well, we have been in GCQ or higher in the Metro Manila area for already 12 months. So to the extent that we can continue with this, it's really going to put the economy in a very difficult position. The good news naman is we have lived with this virus already. So we will go through another month of GCQ, but I'm confident yung pagdating ng vaccine and the data that may show that we can better manage the economy by reopening further and safely. And we have shown that in October, November, December, yung nagbukas po tayo, hindi naman nag-spike in cases. Pababa nga yun sa slide na pinakita ko. So I think after this month, we should be in a better position to relax further. Yun talagang hindi pwede is mag-U-turn tayo. Yung bumalik tayo sa ECQ or MECQ. And 95% of the time, the people's behavior will determine that if they follow the health standards of maintaining a distance, wearing masks, and washing hands. So And then March, the- sir, we provide us additional support. you hope at least na mag-MGCQ na Metro Manila, we can say? We strongly believe with the data that we're seeing, and if everyone cooperates, I think we can further relax after this month. All right, sir. Thank you for your time, Secretary Roque. Thank you Maraming for your time, salamat, sir. Joseph. Maraming salamat, Secretary Chua. Kapapasok lang po na balita. Napirmahan na po ng ating Presidenteng Executive Order number 124. Ito po ay nagpapataw ng price ceiling sa mga produktong baboy at manok. Sang-ayon po sa Executive Order, ang pinakamataas na dapat presyo ng baboy at ng manok ay as follows. Sa baboy po, ang pigi 270 per kilo, ang liempo 300 pesos per kilo. Ang dressed chicken po ay 160 per kilo. Uulitin ko po, EO124, meron na pong price ceiling, hindi na po pwede ibenta ang baboy, ang pigi na mas mahigit pa sa 270 per kilo. Ang liempo, hindi po pwedeng ibenta ng 300 pesos na mas mataas pa sa 300 pesos per kilo. At ang dressed chicken ay hindi po pwedeng ibenta ng 160 per kilo. Yung mga hindi po susunod, meron pong mga ipapataw na parusa kasama po ang pagsasarado ng kanilang mga pwesto. So kung gusto niyo pong manatiling magnegosyo na nagbebenta ng baboy at ng manok, sumunod po tayo sa price ceiling. Sa panahon ng pandemya, talaga naman pong kinakailangan naman po magbayanihan tayong lahat. Okay? Balik po tayo kay Yusek Roque, please. Opo, Secretary, nationwide po o National Capital Region daw po yung price ceiling? Binabasa ko po itong price ceiling na ito at ang sabi po ay, dahil ito po ay kakapasok lang po, in the National Capital Region. Dito pong price ceiling na ito ay para sa National Capital Region. Thank you, Okay. Secretary. From Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. For Secretary Roque, is there already a timetable daw po for the vaccination of all the Filipino people with the 2 or more doses needed, considering that the government is still trying to procure the vaccines in contrast to other nations in Asia where the people are already being given vaccines? Ulitin ko po, no? Tatlong bansa pa lang po sa Asia ang nagpapabakuna na. Ang bansang Singapore, 1% pa lang ng population. Ang bansang Indonesia, 0. Teka, baka ako magkamali. Ang bansang Indonesia ay 0.19 pa lamang at ang bansang India 0.27. So,
Evelyn, hindi totoo na nahuhuli po tayo. Sabay-sabay lang tayo kasama ng ating mga karatig bansa. May ibang kaunting nauna, pero kakaunti pa lang po ang nababakunahan nila. On track po tayo, mababakunahan natin minimum 50 million bago po matapos ang 2021. Okay? Nawala po Question ating for monitor Secretary pero Opo. tuloy pa rin. Opo, Secretary, question ni Evelyn Quiroz para po kay Secretary Carl Chua. Secretary, you claim that the fiscal stimulus is no longer needed, has drawn accusations that you are detached from reality. The Philippine Statistics Authority announced that the country plunged deeper into recession by another 8.3% in the last quarter of 2020, therefore resulting in the full year economic growth to negative 9.5%. We are in a recession. Could you explain why you think there is no point in giving more stimulus? Thank you very much sa tanong ni Evelyn. Una po, I did not claim that we don't need a fiscal stimulus. In fact, yung sa aking sinabi, and the transcript will show, we need to do support as a package. At binanggit ko nga sa presentation ko ngayon at yung sa release ng GDP, we extended Bayanihan 2 and the 2020 budget that provides almost 200 billion in additional fiscal stimulus. We welcome the completion of the BICAM of the CREATE that will give more than 100 billion peso worth of fiscal stimulus in the form of lower taxes. We also have in Bayanihan 2 and the 2021 budget a total of 238.3 billion peso worth of subsidy. Ang sinabi ko po is ano ang gagawin po natin sa stimulus kung hindi naman bukas yung ekonomiya? At what will we do with the subsidy if the people cannot go out? That is why we have to work together and provide a support as a package. Yan po yung sinabi ko. In some reporters naman, they captured it correctly. They focused on the if statement. In some, it was not clear. So I'm making it clear. We have so many fiscal stimulus. We're doing a national ID to even target better the provision of fiscal stimulus. But it is not enough. We have to open the economy and we also need the vaccine. So package ang ating support na kailangan. Thank you. Thank you, Secretary Carl Chua. Okay, punta naman tayo kay Trish Terada of CNN Philippines, please. Wala kang audio, Trish. No audio. Those folks. Go ahead, please. Folks and kay Secretary Carl. Go ahead. The first question lang on the relaxation of the travel ban. Ito po kasi sinasabi the presence nga po of the new variant and the entry of cases with the original COVID. Does it or doesn't it show the government's blocking measures are ineffective? And now po that without the new measures, the government is opening its doors further. How are we going to prevent or para po mapigilan pa to, sir, yung pagkalat or pagdating nitong UK variant? Well, una-una, no, kaya naman po natin binan yung mga bansa na merong new variant dahil kinakailangan na masiguro natin na meron tayong sapat na kakayahan para gamutin yung mga magkakasakit, lalong-lalo na yung inaasahan nating surge ng Pasko translasyon. May awa po ang Panginoon, hindi naman po nangyari talaga yung surge na yan at sa ngayon po, sapat ang ating kakayahan na gamutin yung mga magkakasakit na seryoso. Kaya hindi na po kinakailangan talaga na i-ban sila at ang tingin naman natin, sapat po yung protocol na ginawa ng ating IATF na matapos ng 5 araw ng quarantine, tsaka sila mapapatest at ipagpapatuloy hanggang 14-day mandatory quarantine in coordination with the LGUs. No? Now, siyempre po, hindi na natin po pwedeng ipagpatuloy pa yung ban na yan dahil ito po ay makakasama sa ating ekonomiya. No? So sa aming palagay po, at ito po naman ay decision din ng IATF, sapat naman po yung existing protocols natin para po maiwasan yung pagpasok ng new variant. At lilinawin ko lang po, no, it's not as if napakadami pong mga dayuhang pumapasok ngayon sa Pilipinas. Kakaunti lang po yan. Ang mga po pwede lang pumasok ay yung merong mga treaty traders visa, investors visa, kakaunti lang po yan. Hindi pa rin po natin pinapapasok ang mga turista. Kumbaga, sir, there's really an assurance that if there will be a spread, for example, of the UK variant or kung dumami yung cases, our current healthcare capacity can handle it.
Opo, tama po yan. Yun po yung ating pagtimbang palagi. No? Hindi natin maiiwasan talaga na nandyan pa rin ang bakuna, ang COVID-19 habang hindi tayo nababakunahan. Ang sinisiguro lang natin, meron tayong sapat na kakayahan na gamutin. At ito yung sinasabi naman ni Secretary Carl Chuat ng economic team na habang nandyan yung kakayahan na yan, pwede natin buksan ang ekonomiya natin even further kasi kung hindi, mas marami naman magugutom kung hindi mamamatay dahil sa COVID-19. Secretary, doon naman po sa issue ng West Philippine Sea, Senator Risa Ontiveros responded and she lauded the move of the government to file a diplomatic protest. But she also responded to your statements. Let me just quote it. She said, baka kailangan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ng kaunting oras na magmuni-muni at mag-reflect. Sana ay pag-isipan muna ang sitwasyon kaysa mag-abogado para sa China at magkibit-balikat sa lantarang pambabaliwala nito sa international law na pumoprotekta sa ating interes. Well, she stresses also the importance na hindi raw po dapat urong-sulong yung pahayag ng mga officials, and she's also saying that it's an irresponsible statement on your part na yung UNCLOS na hindi kinikilala ng China ay yun pa po yung nagbibigay ng proteksyon sa ating mga ngingisda laban daw sa illegal na panghihimasok ng China. Hindi ko po alam kung anong sinasabi ni Senator Risa Ontiveros. As past president of the Asian Society of International Law, siguro alam ko naman po ang international law. 15 taong ko po yan tinuro full-time sa UP at nagkaroon po ako ng advanced training in international law. Malinaw po ang sinabi ko nung lumabas po yung batas ng China. Sinasabi ko bagamat sila ay merong kapangyarihan gumawa ng kanilang mga batas, kinakailangan sang-ayon yan sa general international law na pinagbabawal ang gamit ng dahas except by way of self-defense or when authorized by the Security Council. Hayaan mo, Senator Risa Ontiveros, if you want, if I go back to teaching, you can enroll in my class. Di ko lang alam kung ano maging grade mo. Thank you, Spokes. Spokes, maybe you can answer this, or maybe Secretary Carl Chua. I just have a question because di ba po yung sa presentation ni Sec. Carl Chua, yun nga, parang the way we see it, economic managers are encouraging the further reopening of the economy. But recently, si President nga po stopped yung easing ng age restrictions. How do you wish to extend or to let the President know about these factors, and what measures, sir, are actually in place in case nga po payagan or mag-push through sa pag-i-ease ng age restrictions? Thank you, Tricia. Yung aming approach is really to look at the latest data. In fact, in December, the President already approved the pilot face-to-face classes. And if not for the new variant, I think the President would have approved the lowering of the age limit. But these new variants suggest that we have to be more careful. So we want to take 2 steps forward, minsan 1 step back, and which we did correctly, para i-observe muna natin kung ano yung epekto ng new variant. And I'm very sure, like before, when the President sees the data from both the health side and the economic side, meaning the jobs and the hunger and the poverty, then the President will make an informed decision. So every 2 weeks, we meet as an ITF to evaluate when we can safely open. And in the past, meron po tayong opening every time we have the latest data. Thank you. But sir, with the new variants, do you think it's timely to reopen or to further ease the restrictions? And what do you think did we do right during the time that we reopened the economy that maybe we can, apply also if we do the same at this time? Tricia, sorry, it was not very clear, but kasi mahina. Pero if I get it correctly, there are several variants already. In fact, in August, according to the health expert, may pumasok na ng ibang variant, which we were able to manage naman. So basically, the story here is this virus is not going to go away easily. Even if you have the vaccine, it will take maybe a couple of years or more to vaccinate everyone. But at the same time, we cannot just hide in our homes and do nothing. Our actions have consequences for the people, those who cannot go to school, who will lose future productivity or have other sickness. For instance, I had a check-up recently. I had to wait 2 weeks for my procedure kasi pila lahat, everyone is afraid. So in other words, we have to live with this virus. So sometimes we have to take 1 step back and just examine if this new variant is manageable or not. And later on, pag sanay na tayo, then we will be able to manage. It's like the start of the ECQ. Everyone was afraid. Ngayon naman, if you go out, people are going out
and managing the risk by themselves. And we will do the same. So, Sir Bali, Thank you. your next recommendation to the President is to reconsider or rethink the easing of age restrictions and further reopening of the economy. Is that right? Sorry, I'm not able to hear. Can you or someone repeat louder? Hello, Secretary. Can you hear me now? Hindi rin eh. Hello, Secretary. Can you hear me now? Okay, Okay, yes, go. yan, go. So, sir, bottom line is your recommendation to the president, or will you recommend to the president to reconsider the easing of age restrictions and further reopening of the economy? We will recommend that once we see both the health data and the economic data. As of the moment, I think the decision is correct to hold back until we know more about the virus. From the economic side, as I mentioned, we will be conducting the labor force survey monthly starting this year instead of quarterly para makita natin kung ilan talaga yung nawalan ng trabaho, nabawasan ng sweldo, and so on. And then we will compare that with the health data showing whether there were spikes or not with the new variant. If both of them tell the same story na we can manage, like what we saw sa October, na pababa yung cases, at the same time, we open the economy, then we will make the recommendation. If not, then we will hold back and wait for a better opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Secretary Carl. Thank you, folks. Trish. Thank you, Secretary. Yusek Roque again, please. Yes, Secretary, from Andreo Calonzo of Bloomberg News. Just update daw po sa FISC bill. Has it been signed into law by President Duterte? Kararating lang po ng Malacanang, di pa po napipirmahan. From Sammy Danilla of Business Mirror, question for Secretary Chua. With NCR again placed on GCQ, how will this affect the country's first quarter performance? Until when can the economy continue operating on lockdown without causing economic scarring? Well, sa NCR and adjacent regions, no, every day of GCQ is 700 million peso that we lose in wages and salaries and other income. So malaki yung effect. And we hope that by March, we can make a turnaround na and makakabawi tayo, hopefully in the second to the fourth quarter. So far naman, so long as we manage the risk better, we do not see a significant change in our economic growth trajectory. So tuloy pa yung 6.5 to 7.5%. But as I mentioned, 95% of the time, your safety, everyone's safety is driven by your personal behavior of wearing a mask and shield, washing hands, distancing, and avoiding crowds. So if you do all these, it will really open the economy. But if people violate it and have parties or so on without those precautions, then sayang lang yung ating progress. So the scarring is there and we have to minimize it. Opo. Second question po niya, how can the government respond to the ill effects of another lockdown while economic reform bill still pending in Congress? Well, the good news is yung create tapos na yung BICAM for ratification na yung FISC is in Malacanang na we extended the Bayanihan 2 and the 2020 budget. That provides additional stimulus, almost 200 billion. Then we have the full 4.5 or 4.6 trillion 2021 budget with a 1.1 trillion infrastructure budget. So what we need to do is to implement these kasi almost lahat na isabatas na. And if we do this and we open the economy and provide targeted subsidies to the vulnerable, then mas malaki yung chances of recovery as a package. But if we don't do it as a package, yung gusto lang natin one or the other, then kulang yung effect. Opo. For us, for Secretary Roque, tanong po mula kay Rosa Licos ng UNTV, ano po ang reaksyon ng palasyo sa hiling ng ALU-TUCP na hindi sila magre-request ng aumento sa sahod dahil sa sitwasyon ngayon, pero sana raw bigyan sila ng 2,000 to 4,000 pesos na subsidy kada buwan pampuno sa pang-araw-araw na pangangailangan? Well, maraming salamat po sa ALU-TUCP, pero sa hinihingi nila, kung po pwede po, ibibigay ng Presidente. Pero ang issue nga po,
kung po pwede. Tignan po natin kung po pwede. At hindi din po natin alam kung saan kukunin yan dahil alam nyo naman po, walang salapi ng galing sa kaban ng taong bayan na po pwedeng gastusin ng hindi po napaloob sa ating appropriations law. Okay, question from Virgil Lopez of GMA News Online. The Philippines now po has further dropped in the Corruption Perception Index, ranking 115th out of 180 countries in 2020 from its previous rank of 113 in 2019. According to the Transparency International, efforts to control corruption in the Philippines appear mostly stagnant since 2012. What is the palace reaction po sa assessment na ito? Well, alam niyo po, ang presidente talagang problemado din dyan. Kasi nga parang walang katapusan itong problema ng korupsyon. Ngayon po, sinusubukan niya yung public shaming, yung pagbabasa ng mga pangalan para magsilbing halimbawa sa iba na kay corrupt, talagang mababasa ang pangalan mo dyan. No? Pero bukod pa po dyan, nandyan na nga po yung opisina ng ARTA para mabawasan yung korupsyon, maalis yung diskresyon sa panig ng mga ahensya ng gobyerno. Nandyan din po yung Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, no? Na bukod pa doon sa ombudsman dahil alam natin na kakaunti lang ang personal ng ombudsman na talagang hindi sapat doon sa gravity ng problema. Ibig sabihin, alam ng presidente may problema pa at kaya nga sabi niya na igugugol niya yung 2 taong natitira niya at 1.5 na pala po, no? 1.5 panahon na natitira sa kanyang termino para lutasin itong problema ng korupsyon. Tignan po natin ang mga susunod na mga pangyayari. Opo, ang susunod na tanong, may mga magkakatulad pong tanong, si Jonah Villaviray na Asahe, Manila, ganun din po si Rose Novenario ng Hataw at Celerina Monte. Kay Rose Novenario, statement regarding po sa Myanmar's military coup against the democratically elected government of Aung San Suu Kyi, who was detained along with other leaders of her National League of Democracy Party in early morning raids. Ang tanong naman po ni Celerino Monte, how does the palace view the situation in Myanmar, where Aung San Suu Kyi, President Wu Min-kin, and other senior figures from the ruling party are detained? Well, gaya na akin sinabi po, no, ang ating pangunahing concern sa Myanmar ay yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Inaasahan po natin na gumagawa ng mga hakbang ang ating embahada ron para bigyan ng proteksyon ng lahat ng ating mga mamamayan at naka-standby naman po ang ating hukbong sandatahan kung kinakailangan na ma-airlift o kaya ang mga vapor ng ating Philippine Navy kung kinakailangan na pauwiin yung mga Pilipinong nandyan sa Myanmar. No? Pagdating po dun sa mga pangyayari sa Myanmar, hindi naman po muna tayo magkukomento dahil sa ngayon po ang pangunahing interest natin yung kaligtasan po ng mga Pilipino sa Myanmar. Second question naman po ni Celerina Monte ng China's Coast Guard law takes effect today. Does the palace share the view of retired Supreme Court Justice Antonio Carpio that the code of conduct being worked out by ASEAN with China is dead? Why and why not? Alam niyo, gaya ng sinabi ko, no? Uulitin ko lang po yung consistent policy. So, wala pong pabago-bago pagdating sa presidente. Lahat ng batas po pwedeng isulong ng mga iba't ibang bansa, pero ito dapat consistent and in conformity with international law. So, as to whether or not the code of conduct is dead, I don't think so po. Dahil yan naman po ay patuloy na tinatanggap at pinag-uusapan ng mga bansa na merong kanya-kanyang claim dyan sa West Philippine Sea. Now, alam naman siguro ni Justice Carpio na when you assail the validity of a law, kinakailangan there has to be someone na proper party, yung kanyang karapatan ay nalabag. Wala pa naman pong ganon. Antayin po natin, tingnan po natin kung paano mapapatupad yan. Pero sa ngayon po, nag-file na po tayo ng diplomatic protest and we leave it at that. Opo, as second and third question po niya, as suggested by Justice Carpio, will the Philippines along with ASEAN go to UN to declare China's Coast Guard law invalid under UNCLOS and international law? Well, alam niyo po, unang-una, that will be the decision of the Department of Foreign Affairs and the different Ministry of Foreign Affairs of ASEAN.
Number two, limitado po ang mga lugar na po pwede natin pagdalhan ng ganyang kontrobersya. No? Ang China po, hindi po pwedeng dalhin sa International Court of Justice dahil wala po siyang consent na mag-litigate dun sa ICJ. Ang po pwedeng gawin po, dyan nga po sa International Tribunal for the Law of the Sea, gaya ng ginawa natin, dahil by being a party to UNCLOS, she also became a party to the compulsory dispute settlement mechanism. So there is a probability, but the decision on whether or not to actually do so will be dictated by national interests, not only of the Philippines, but also of the different ASEAN countries. Hayaan na po natin magdesisyon sa bagay na yan, ang DFA, but like in our domestic jurisprudence, no, kinakailangan, we need to show that the enforcement of a law will in fact violate the rights of an individual, and we need to show that there is an actual case or controversy as well. Defined in international law as a disagreement as to fact or an issue of law dictated or provided in an international treaty or other bilateral treaties. Question from Ace Romero para po kay Secretary Carl Chua. DTI has mentioned that families constitute a significant chunk of sales of business establishment, and that is the reason why there was a proposal to relax the age-based movement restriction. Now that President Duterte decided to defer it, what would be its impact on the consumption and the economy in general, given that some parents do not go to malls without their children? Well, tama po yung sinabi ng DTI. 30 to 50% ng non-essential consumption is driven by families as opposed to individuals or workers. No? So, may epekto talaga sa ekonomiya natin. Pero gumawa po kami ng survey sa NEDA. Even naman with the reduction of the age restriction, many parents are also going to exercise a careful approach. Hindi naman ibig sabihin pag nag-open yung economy, they will all go to the malls. They have to make an informed decision as well. Pangalawa, marami rin kasing parents cannot go to work or have to do work part-time because they have to be with their children at home to take care of them, to school with them. Especially like me, I have a 5-year-old. I have to school with the children. So the more children are not able to go out, even to the office for daycare or other daycare facilities, then apektado rin. So it's not just the malls, it's a holistic holistic manner in which that affects everyone's productivity and work. Thank you. Opo, follow-up po ni Ace Romero, Secretary Carl Chua. How ready is the Philippine government for these effects, given that the rejection of relaxed movement provision goes against the effort to reopen further the economy? Well, thank you. As I mentioned, we use our data to inform our decision and our recommendation to the President. So every 2 weeks, we will look at the economic and health data. And if we see better opening and people manage the risk better and they cooperate and they don't spread the virus by following the minimum health standards, then meron po tayong opening to do so. Opo, question Thank from Celerina Monde for Secretary Carl Chua. You have mentioned that productivity is affected because of work from home. Does that mean the economic team rather wants the workers and employees to be present in their offices despite the pandemic, heavy traffic, and existence of a telecommuting law? Well, we want to give the workers and their employers the option. Ngayon kasi we hardly give the option. So we don't want to tell workers and employers what to do. Sometimes they're more productive at home, but sometimes they have to show up in the office kasi work is teamwork. You have to attend meetings, you have to run payrolls or so on, you have to meet clients. There is a limit kasi sa Zoom or sa video or sa work from home. Sa bahay, if you try to work, your kids are running or there are other distractions and so on. So in general, we want to relax and give the options to the workers and the employers rather than telling them, you can't do this or you can't do that. Opo. Question from Alvin Baltasar ng PBS Radio Pilipinas. Ang sagot na po ni Spox Roque about EO 124. Question from Bruce Rodriguez for Secretary Carl Chua ng Bruce Rodriguez ng ABS-CBN.
with GDP growth only expected to turn positive year-on-year by the second quarter of 2021. Will this make achieving government forecast of 6.5 to 7.5% growth rate for this year more challenging? What measures are being done to ensure these figures can be reached? Well, we have not seen any reason to change the projections. We already know when we propose the projection that we will have a slow start. But by the second quarter, especially because of the vaccine and the reopening of the economy, and when our recovery program kicks in fully, then we will make a strong comeback. So talagang slow start po tayo. And then we will, by the middle of the year, have a full speed ahead to achieve yung 6.5 to 7.5% growth target for the year. Opo. Question from Kylie Atienza of Business World for Secretary Carl Chua. How will executive branch ensure legislative action on remaining economic reforms with window for such action narrowing due to lawmakers' preparation for upcoming 2022 elections? Fortunately, yung CREATE, tapos na yung BICAM for ratification, yung FIS nasa Malacanang na. So we're working on the guide. And I think yung ating window of opportunity will be a few more months before the campaign season to get the rest of the bills passed. So we will present to Congress the urgency of having the rest of the economic bills kasi package yung ating proposal. What's the point, for instance, of lowering the taxes, providing the infrastructure, and easing the ease of doing business if investors cannot come in kasi may restrictions sa kanilang pagpasok? That's why we're pursuing the liberalization amendments to the Public Service Act, for instance. Opo, last question naman po ni Kyle Atienza for Secretary Carl Chua. Do we need another round of stimulus to support MSMEs and other sectors hammered by the pandemic? Let me answer it in three manners. No? First of all, we have provided a total fiscal stimulus of 1.258 trillion pesos from the very start. That is 6.7% of GDP. We have already provided total monetary support and financing of 1.3 trillion pesos. That is 7% of GDP. So ang total support na binibigay natin in fiscal, monetary, or financing is 2.567 trillion or 13.8% of GDP. And many of them have not yet been implemented kasi CREATE is still to be approved or ratified by Congress. Yung FIS is still to be implemented. Yung Bayanihan 2 and the 2020 budget, hindi pa tapos yung pag-implement. So we will have to prioritize this kasi marami po tayong pinropose na stimulus. When we implement it and we see that more is needed, then we will be open to that. Let me also mention that NEDA, the DOF, and the government has conducted 9 surveys. On top of the regular surveys, we have reached 700,000 people, businesses, both small and large businesses, and the people. And we continue to listen to them so that we can provide a better way of addressing their needs. But so far, we have a lot and we have to implement. If we need more, then we will be open for more. Thank you. Thank Okay. you, Secretary Carl Chua. Secretary Roque, tanong po mula kay Trish Serrada at kay Ace Romero kung may public address daw po si Pangulong Duterte mamayang gabi. Meron po. Okay. Thank So, you, maraming Secretary. salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat, Secretary Chua at si Dr. Romel Serio and Mr. Lito Echeverria. No? At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Presidential Press Briefing. Dahil wala na pong tanong, sa pangalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesharing Roque nagsasabi, Pilipinas, narinig niyo po si Secretary Chua. Alam na po natin kung paano mabuhay bagamat nandyan ang COVID-19. Alam na rin po natin magsisimula na tayo ng bakuna. Lahat po ito ay para lahat tayo ay makabalik sa ating mga dating buhay at magkaroon ng hanap buhay. Sana po, pag-ingatan nga natin ang ating mga buhay para sa ating mga hanap buhay. Magandang hapon, Pilipinas.